everybody. Congratulations. When I came to ISM in IB1, I was terrified. Terrified of being the new kid, terrified of being in a new country, and terrified that I might actually learn to love it here. My class was extremely welcoming and understanding, and it wasn't long before I felt like part of the group. I've never met anyone like the people I've met in ISM. All my classmates are smart, fun, and incredibly down-to-earth. They are completely without the superficiality I repeatedly saw in my schools in Canada. I'll never forget the time I spent in ISM, or in Tanzania, and the lifelong friends that I've made along the way. I don't know if it's the breathtaking mountains standing over us, or the remarkable blend of cultures, but there's something instantly and irresistibly lovable about ISM, despite its few flaws. ISM inspires its students to strive for their best, for themselves, and for their community. When writing this speech, I had a really hard time putting how I felt into words, but then I remembered something a wise doctor once wrote that I thought said everything that needed to be said. I modified it slightly to fit the circumstance. Oh, the places you will go, by Dr. Seuss. Congratulations, today is our day. We're off to great places, we're off and away. We have brains in our heads, we have feet in our shoes, and we can steer ourselves in any direction we choose. We are on our own, and we know what we know, and we are the ones who will decide where to go. We'll look up and down streets, look them over with care, and about some we will say, I don't choose to go there. With our heads full of brains and our shoes full of feet, we're too smart to go down any not-so-big street. And we may not find any that we want to go down. In that case, of course, we'll head straight out of town. Out there, things can happen, and frequently do, to people as footsie and brainy as you. And when things start to happen, we'll start happening too. And oh, the places we'll go. We won't lag behind because we'll have the speed. We'll pass the whole gang, and we'll soon take the lead. Wherever we fly, we'll be the best of the best. Wherever we go, we will top all the rest. Except when we don't, because sometimes we won't. I'm sorry to say so, but sadly it's true, that bang-ups and hang-ups can happen to you. And when you're in a slump, you're not in for much fun, because unslumping yourself is not easily done. You will come to a place where the streets are not marked. Some windows are lighted, but mostly they're dark. Do you dare stay out? Do you dare go in? How much can you lose, and how much can you win? Simple it's not, I'm afraid you'll find, for a mind-maker-upper to make up his mind. But no, that's not for us. Somehow we'll escape all that waiting and staying, and we'll find the bright places where boom bands are playing. Oh, the places we'll go. There is fun to be done. There are points to be scored. There are games to be won. Fame will be famous as famous can be, with the whole wide world watching us win on TV. I'm afraid that sometimes we'll play lonely games too. Games you can't win because you'll play against you. And when you're alone, there's a very good chance you'll meet things that scare you right out of your pants. But on we will go, though the weather be foul. On we will go, though our enemies prowl. Onward up many a frightening creek, though our arms may get sore and our sneakers may leak. We'll get mixed up, of course, as you already know. We'll get mixed up with many strange birds as we go. So be sure when you step with care and great tact, and always remember that life is a great balancing act. And will we succeed? Yes, we will indeed. 98.75% guaranteed. Guys, we'll move mountains. So be your names Sophie or Vishal, or Dati or Giselle or Niral. We're off to great places. Today is our day. More mountains are waiting, so get on your way. Yes, uzalendo umenishinda. Naomba nitumie lugha ya nyumbani.
Ndugu mgeni rasmi, wazazi, walimu, wafanyakazi na wanafunzi wenzangu pamoja na wageni wote waalikwa, itakuwa mfupi wa busara na mtovu wa nidhamu nisipowashukuruni kwa kuitikia mwaliko wetu huu siku ya leo. Na kwa niaba ya wahitimu wote nasema asanteni sana. Na binafsi na kwa niaba ya mwenzangu Mulangasa, naomba nimwage shukurani zisizo na kikomo kwa KMCL na mfuko wa ufadhili wa wanafunzi wa Kitanzania unaoendeshwa na International School Moshi, ambao ndio hasa umetuwezesha sisi kufika hapa tulipo leo hii. Asanteni sana. Na hayawi yamekuwa. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana, hasa kwetu sisi wahitimu. Ni siku iliyojaa mchanganyiko wa hisia chungu mzima. Hisia za furaha kwa kukamilisha safari yetu ndefu ya kutafuta stashahada na vyeti tuliyoanza takriban miaka 14 iliyopita. Safari iliyokuwa na milima na mabonde, kupanda na kushuka. Leo hii tumefikia kituo salama salimini. Ama kweli hakuna marefu yasiyokuwa na nje. Hisia za huzuni zinazotugubika kama wingu la masika tunapofikiria hasa kuagana na marubani wetu yani walimu wapendwa waliokubuu katika taaluma hii ambayo si ya kubeza asilani. Ni kwa msaada na uvumilivu wao leo hii tunajivunia ujuzi adimu tuliouchuma toka kwao. Wamefanya kazi kubwa kupambana na moja ya maadui wakubwa ambao hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliagiza washambuliwe bila huruma: adui ujinga. Sitasahau jinsi ambavyo manahodha hawa walivyojitoa muhanga kuhakikisha tunavuka salama. Najua palikuwa na mikwaruzo ya hapa na pale, lakini wahenga walikwisha longa, vyuma viwapo pamoja haviachi kugongana. Mjue mlikuwa mkishughulika nasi tukiwa tumejaa ujinga, na ujinga ni mzigo. Tunaomba mtuwie radhi kwa mengi tuliyowakosea. Marafiki wengi ambao tumekutana nao hapa ndio wanaokufanya kuondoka kwetu kwa huzuni. Tulijumuika pamoja katika mengi ambayo tunayakumbuka na katwa tutayasahau. Sitasahau safari ya Tarangire. Nilipokuwa katika mwaka wa 5 wa sekondari, nilipomsikia rafiki yangu mmoja mcheshi jina Kibindoni akiita kutoka ng'ambo ya pili ya kichaka, "Dani, pass me the leaves." Yani, "Dani, nipatie majani." Wakati wote tukiwa katika mazingira magumu. Ashakuwa msima tusi. Michezo mingi na huduma nyingi za jamii ambazo ISM imetuwezesha kufanya kutukata ndimi za lawama ya kukosa fursa ya kuendeleza vipaji vyetu. Na wazazi, naomba niwashukuru tena kwa kutuunga mkono na kutuvumilia sana mpaka tulipofika. Niwakumbushe tu kuwa si mwisho wa safari yetu ya kujitafutia maisha bora katika ulimwengu huu jeuri. Kumbukeni, safari moja kuanzisha nyingine. Bado tunahitaji uungaji mkono wenu na uvumilivu wenu. Laiti ningalikuwa na muda wote duniani, basi ningaliweza kusema yote yaliyojaza mtima wangu na kufurika. Lakini wakati ni ukuta. Hata hivyo, naomba nijisingizie hekima na kusema mengi kwa maneno machache. Asanteni nyote kwa ushirikiano wenu tangu mwanzo hata sasa. Mungu ibariki ISM. Asanteni kwa kunisikia.